First of all, I would like to begin by greeting you all with the greeting of peace, the greeting that Muslims greet with each other every single day across the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings be upon you all today. Thank you very much for being here today, for showing up to this important event for our dear beloved brother, Ahmed, Eyow. We'll get our program started. First of all, we will start with the recitations of the Quran, followed by a few of the family members speaking, and then a few of his colleagues and friends from both work and also from the community. And then we will have a small fundraiser, and then we will conclude with prayers and supplications for him and his family. And so my name is Jailani Hussain. I'm the Executive Director for CARE Minnesota, the Council of American Islamic Relations. I'm here today to MC this event. And so again, thank you very much for being here. We'll start out with Sheikh Muhammad Yusuf from Darul Farooq, who will recite a few verses from the Quran, and then we'll translate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Translation is as follows. The messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, as did the believers. They all have believed in Allah and His angels and His scriptures and His messengers. We make no distinction between any of His messengers. And they say, we hear and we obey. Your forgiveness, our Lord, to you is the destiny. Allah does not burden any soul beyond its capacity. To its credit is what it earns, and against it is what it commits. Our Lord, do not condemn us if we forgot or make a mistake. Our Lord, do not burden us as you have burdened those before us. Our Lord, do not burden us with more than we have strength to bear. And pardon us, and forgive us, and have mercy on us. You are our Lord and Master. So help us against the disbelieving people. May Allah shower His mercy on Brother Ahmed and his family. Next speaker will be a very close friend of Ahmed, his best man at his wedding, close as a brother, who traveled all the way from Oregon, Ali Farah. Thank you very much for being here today. My name is Ali Farah.
And I'm Ahmed Abdul, Eyow's cousin, brother. Ahmed, he was my brother, he was my friend, and more importantly, he was my best man for 28 years ago. It is a sad day for all of us. We lost a great man. We lost a father, a husband, a family man. We lost someone who is so important for our community. Ahmed was born in 1965 in Mogadishu, Somalia, and he came to the United States in 1998. He lived here in Bloomington City since 2004. Ahmed was very kind, maybe I would say the kindest, the gentlest, and the most compassionate person I've ever known. I've never seen him saying anything bad, never had saying any bad word from him for the nearly 50 years I've known him. Ahmed always likes to work hard. He was working for last 10 years or more than 10 years for the same company. And when he was working, he also went to school to finish his education. He will always remember, and we will always remember his life, and we will always miss his beautiful smile. Thank you very much for being here. And now we will have Brother Abshir Umar, who is also from out of state, came from Iowa, and is also a brother-in-law, and he'll talk a little bit more. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abshir Umar, and I'm from Iowa, and I am Jailani's counterpart. I'm the board president for CARE Iowa, and a family member of Ahmed Eyow. I remember I met him only a couple of weeks ago. He was at a fundraiser that was held for me here in Minnesota, and I recalled how warm his affectionate presence was, beaming and smiling, giving me words of encouragement, telling me that even though I'm an immigrant, I'm a Muslim, I still have a chance and a shot of running for office in Iowa. He was so kind. He was a gentle human being, a loving father, a devoted husband, and a patriotic Somali, and a devout Muslim. He embodied the character and the blessings that Islam taught him. To be a kind soul, to be a good neighbor, to be a good father, to treat others with respect, and not to expect it back. When I heard of his passing, I didn't know he was involved at first. I woke up, looked at Twitter and Facebook, and I saw the videos of the explosion in Mogadishu, and I thought to myself, that's a tragedy. My heart hurts for the people in that blast and for their families. But to hear that one of my own family members was in that devastating blast was horrific. It was a sad day for me and this whole community in Minnesota, and for every Somali around the world. Terrorism has no religion, it has no face. It has no creed, it has no culture, but it does have its victims. Innocent individuals, working, visiting, going home, going to school, on their way to the mosque. And their life was taken for no apparent reason other than to cause terror, havoc, and to bring communities down on their knees. Ahmed, his life was taken. He was a devoted Muslim. But his life was taken by terrorists who have no respect for law, who have no respect for humanity or dignity. And that's the reality for millions of Somalis around the world. Yet, even though his life was taken by terrorists, he was considered himself a terrorist in this country. The mosque that he attends that we are in today was bombed by other terrorists. He was made a refugee leaving his country by terrorists in the 90s. Ahmed's life has only known terrorism, pain, and suffering and death, yet he lived a resilient, beautiful life, taking care of his family, being a good community member, being a solid
bedrock for this community to grow. And we suffer with him, we grieve him, we mourn him, but he will never be forgotten. His character, his beauty, his kindness, his affection for his family and for this community will never be forgotten. And we will want justice for him. We want justice for his sons, his daughter, his wife, his brothers and sisters, his family. We all want justice. We don't know if we're going to get it. It may come, it may not come. But we know we will stand strong with each other. We will support each other through this time. And we will support his family and not forget about them. Terrorism does not have a face or religion, but it has victims. And our family member, Ahmed Eyow, was a tragic victim, 358. One of them. Each one of them has a story, has a family, has a community that's mourning. And we stand in solidarity with them, and we stand in solidarity with the family that they left behind. Thank you. Before I bring the next speakers, I wanted to just to recognize there's a lot of people here from a diverse part of Ahmed's life, from his, obviously from the school, from his community, and then we have some members of the Bloomington officials from the city, as well as also from the police department, and we want to recognize them and thank them for being here, and many others who are here with us today in this important event. Ahmed worked at Emerson, and I would like to bring Megan Healing and Lou Bowens from Emerson. I'm Megan Helling, and I was Ahmed's current supervisor or manager at Emerson, and this is Lou Tallow Bowens, and he was his current supervisor. We both worked with Ahmed on and off for the past 12 years. I want to start by thanking you for letting us be here and be a part of this service, and we want to extend on behalf of Emerson and all of his other co-workers that are here today our most heartfelt condolences to his family, his wife Miriam Roon Abdi, his sons Jonas and Yahya, and his daughter Yusra. I'd also like to extend condolences to Ahmed's extended family, the community, his friends, and his other co-workers. I know this is a very tough time for everybody. It's been a very sad time for everybody. I want to talk a little bit about Ahmed and his history with Emerson. I hired him 12 years ago, shortly after I started. He started out on a production line, and I know that he enjoyed his job, but shortly after coming to Emerson, we sat down because he was wondering about what his growth opportunities were within the company. It wasn't that he didn't like doing what he was doing, but he wanted to take on more responsibility and he wanted to grow. He was a highly motivated individual, and he wanted to push himself to be the very best person that he could be. He decided to pursue a career in welding, which required him to go back to school. During this time, he moved a weekend shift so that he could balance family, work, and school. And I put family first when I say that because Ahmed put his family first. I know this because every time we would run into each other in the hallway, the first thing Ahmed would do would be to ask me how was my family doing. We would talk about my family, his family, and then if there was still more time, we might get on to work. So I know that he valued his family very greatly and that he loved you all. After he received his certification, he waited until a welder job came up, and in May of 2009, he became a welder for us. And I can still remember that first week. As anyone knows, when you start a new job, there's a little bit of a learning curve, and there was no exception with Ahmed. It's one thing to get a degree, but then you have to do the hands-on piece of things. And so I can remember it down to the minute that those first 4 days were a little bit of a struggle, but with Ahmed's perseverance and his motivation, he was able to get through the difficult times. And on day 5, he understood exactly what he had to do for that job. Everything fell into place. He kept strong and pushed himself until he accomplished his goal. Ahmed was a very successful welder with us. Quality was very important to him, and he always showed that concern for quality. He wanted both the company and himself to be successful, and he always worked very hard to push himself.
The desire to continue to grow and push himself never ended. He went back to school and he got his bachelor's degree in human services from Metropolitan State, and he also wanted to attain a master's degree. I was also reading, while he never shared this with me, I was reading in some of the articles about he was looking at potentially having a career to help bring stability back to Somalia. And it doesn't really surprise me because I know that Ahmed was very supportive to so many people on so many different levels. And Lutalo's going to share a little bit about that and some other stories that he has. With all of the time and all the moments shared with him, you eventually latch on. When I think about Ahmed, it begins with work, but there's so much more. With his behavior and the way he would come to work every day, as Megan mentioned, he went out his way to make sure that everyone was happy and everyone was in a place of joy. And that is something that is contagious. When I think about Ahmed, I don't think about the quality of his wells. I don't think about his impact on our customers. I don't focus on how he helped the company's bottom line. While he did all those things, and that was wonderful, the memories that I carry of him are the quality of his character. They're about his impact on his peers and coworkers, and the feelings that I have and the feelings that I will carry with me based on my experiences with him. Now, if you know Ahmed, you know he wasn't loud. He didn't seek out attention. He wasn't boisterous or flamboyant in any particular way. But if you were around him and you caught a glimpse of his smile, you could not help but to smile back. You just couldn't help it because that's who he was. He was the type of person, and I've already heard many people say it, where his sole purpose was to have happiness in his life and happiness in the lives of those around him. I think about all the times in which I would go to talk to him, and never once was it a negative conversation, even when it was a tough subject. As business partners and constituents, sometimes you have to have hard conversations, but it was always easy with Mr. Eyow because he always had a right, positive, energetic attitude and disposition about himself. When I think about him and I think about what I'm going to carry with me about Ahmed Eyow, I think about things like the fact that 2 years ago, he joined our company's medical response team because he wanted to gain first aid skills so that he could help his peers and coworkers if there was ever an emergency. I think about the day after we found out the tragic news about his passing and how the hallways of the company were filled with stories, many of them by people who I see out in this crowd right now, about how Ahmed helped them when they were having a problem in their personal lives, or they helped him study while they were going through school. Even though he was not a student of their field of study, he would still help them. I heard stories of him just being there to support his community, his family, his friends, and for the most part, anyone who needed it. And that's what I'm going to remember about Mr. Eyow. As I stand here and I look out at this crowd, I see the diversity. I see people from his professional life and his personal life. You see his family sitting up front. I see his community. I heard the stories of his educational pursuits, and I know that he is represented with friends and family from that circle as well. And I think in closing, the memory I will carry most is the fact that we're all here today and we have all come to honor him, which lets me know that the few samples that I have are just a small piece of the joy and the pleasure that Ahmed Eyow brought into this world.
And that is what I'm going to carry, and I hope that everyone here has similar feelings about him. With that being said, I just want to say thank you for allowing us to come up and speak, and the deepest condolences to his family, and we're here to support you guys. Thank you. And now I would like to bring up Megan Wilrit. She's the principal at Valley View, where Ahmed's kids went. Good evening, thank you. My name is Megan Wilrit, principal at Valley View Middle School. On behalf of Bloomington Public Schools, Washburn Elementary, Valley View Middle School, Kennedy High School, our deepest sympathies go out to this family. In education, we're not supposed to have favorites. That's what they tell us. However, Roon, you know, you're our favorite. I came to Valley View just 2 years ago, and one of the first families I met was Roon and Ahmed. And they extended their hand and said, what can we do to help you? What do you need from us? Welcome to Valley View. Welcome to the community. I met their son, Jonas, who every day I get to have a fun lunch conversation with, and I miss him every day now that he's up at Kennedy. And Yusra, who's an amazingly talented, beautiful young woman who's got a future as bright as can be at Valley View. We love you deeply. Ahmed valued education, and we know that because not only did he show up at Valley View for every single event, but he participated and he instilled those values on his students. A funny story about Jonas is we said something about checking his grades, and he said, don't worry, my dad already did that. In talking with Roon, she said the other day, he's sending messages. Have you checked this? Are you attending conferences? We know that education is at the forefront of this family, and we hope and we promise to provide and support your children as they are in Bloomington Public Schools. There's so much that I could say about this family, but it's difficult to put it into words, but we love you and we support you, and we're here for you, so thank you. And now I would like to bring up Abdul Farah, who is part of the Farooq Mosque, and talk about Ahmed here at this community. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To Allah we belong, and to Him we shall return. The words I'm saying are on behalf of the Dar Farooq and Al-Jazari community. Ahmed was an integral part of our community. Losing him leaves a big empty space in our hearts and an empty space in our prayer space. Ahmed used to often come here, especially we used to see each other in the morning prayers, which is very difficult for many people sometimes to make it, but he was here. Also, not only that, his family, Sister Roon, is an active community leader here, and his children, they attended our weekend academy here. This is a family that's part of the fabric of what Dar Farooq and what Al-Jazari is, and we miss him very much. The reason why we did this event was to stand by and support this family, which is our family, to stand shoulder to shoulder with Ahmed's family and to support him in any way that we can. As Muslims, when a Muslim passes away, we often, when there's a loan or debt or anything that they have, the community or the family members get together to pay off that loan or pay off that debt and so forth. We are standing with Ahmed's family to make sure through this journey of recovery and making sure that his legacy as a good father, as a community leader,
continues. We as Dar Farooq, we are standing with this family, and we ask all of you to support and to stand with them and to help them feel the warmth of the community, and that we are with them and that they are not alone. Thank you. I would like to bring up now 3 of his colleagues that worked with him, Abdul Qadir, Abdul Fattah, and Ahmed, who are here, would like to say a few words. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. walaalyaal maanta waxaan halkan isku nimid inaan ka tacsiyeeno dhacdadii xanuunka badneed ee gilgishay caalamka oo idil, eheladii meeshaas maaragtay iyo qaraabadii ay dadkaas ka geeriyoodeen, samir iyo iimaan allah ka siiyo, ayagana naxariis ilaahay ha siiyo, jannatul firdaws ilaahay ha siiyo. waxaan kaloo halkan ka xuseynaa walaalkeen Ahmed Abdikariim Eyow. Ahmed daris ayaanu ahayn, ciyaalkiisa iyo ciyaalkayga ayaa wada ciyaari jiray, isku shaqo ayaan ka shaqaynaynay. Ahmed wuxuu ahaa nin community-ga sumcad wanaagsan ku leh. Ahmed wuxuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan. Ahmed wuxuu ahaa nin dabeecad wanaagsan. Ahmed wuxuu ahaa nin macaan. Ahmed wuxuu ahaa nin diin leh. Ahmed wuxuu ahaa nin iimaan leh. Ahmed wuxuu ahaa nin ahlu khayr oo masaajidda ku xiran. Ahmed wuxuu ka tagay xaas iyo 3 ciyaal ah, Maryan oo ku magac dheer Maryan Ruun, iyo Yunis oo wiilkiisa weyna, Yaxye iyo gabadhiisa Yusra ah. Ahmed waxaan leenahay asaguna ilaahay naxariis ha siiyo, jannatul firdawsna ilaahay ha siiyo. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Cabdifataah Xasan Yuusuf, waxaan la shaqeynaya Ahmed Eyow. waxaad aragtaan oo dhinacyada jooga waa shaqaalihii aan ka wada shaqeynay Emerson. Ahmed Eyow wuxuu ahaa really nin aad iyo aad u qiimo badan. maalinta aan maqalay geeridiisa waxay nagu ahayd shaak aad iyo aad baan uga naxay, xaqiiqatan ani ahaan way taabanaysaa. sababtoo Ahmed waxaan arkayay 9 sano oo kumbleeda, subax walbana waan is arkaynay. Ahmed ma ahayn oo kaliya nin oo shaqeeyo, laakiin wuxuu ahaa nin family man ah oo really reerkiisa aad iyo aad uga fikira iyo carruurtiisaba. waxaan rabaa intaa inaan ku daro oo xaqiiqo ah. Ahmed wuxuu lahaa vision oo ah iskuulka marka uu dhameeyo inuu Soomaaliya ku noqdo. waxyaalaha uu aad iyo aad uga fikiri jiray ee mar walba uu maskaxda ku soo celcelin jirto waxay ahayd in uu support gareeyo sida social service markii la dhaho Soomaaliya ma ayna lahayn, inuu marka familiyada really uu caawiyo sida carruurahooda kale ama mustaqbalka carruurta kale inuu ka dhiso. maanta waxaan halkan isugu nimaanay inaan u suubino fundraising. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo community-ga Dar Farooq ama masjidka oo qayb weyn ka qaatay in taakulaynta Ahmed Eyow iyo familigiisa. kuwana guryaha jooga waxaan jeclaan lahaa inaad ka qayb qaadataan fundraising-kaas, sida GoFundMe page ayaa furan, iyo inaad masaajidka laftarkiisa timaadaan. flyerra ayaa yaala oo aad buuxin kartaan flyerradaas. dhammaanteena waxaan jeclaan lahaa in samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo, isaga iyo dhammaan inta ku dhimatay Soomaaliyana aan u wada ducayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waa diini maxamed sabriye. Ahmed Abdikariim Eyow waxaan isbaranay bilowgii 2001kii. waxaan isku baranay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Ahmed waxaan ka wada shaqeynay Emerson process management. waxaan la shaqeynayay in ku dhow 8 sano. Ahmed waxaan ahayn saaxiibo, waxaan wada aadnay Normandale Community College. Ahmed waxaan wada aadnay Metropolitan State University. Ahmed waxaan wada ciyaari jirnay banooni, basketball iyo soccer intaba. Ahmed waxaan ahayn social life-keen dad sheekaysta oo walaala ah oo saaxiibo ah oo inta badan iska warqaba. waxaan ahayn dad inta badan iswaca daily. waxaan ahayn dad akhbaarta kala qaata, wada tashada, saaxiib iyo shaqaalana wada ah. Ahmed runtii geeridiisa markaa maqlay aad ay xanuujisay. Ahmed saacadii ugu dambeysay aan la hadlay waxay ahayd habeenkii 11:30 PM xilliga Minnesota.
ayagana waxay u ahayd 6 in the morning oo markaas u sii socday magaalada Muqdisho subaxii markii aan soo kacayna Ahmed qofkii ugu horeysay oo isoo wacay wuxuu ahaa saaxiibkay Ramadaan Cilmi oo ii sheegay Ahmed inuu hotelka deganaa muddo ka yar 4 saac magaalada uu joogay ilaa haddana aan la ogeyn inuu ku jiro iyo inuu ka maqan yahay intaba laakiin saacada kadib waxaan loo soo sheegay geeridiisii aad aan uga dhaxay marka runtii ma raba intaas ka badan inaan emotional si noqdo marka insha Allah taala waxaan Ilaahay subhanahu wa taala uga baryeena naxariista janna inuu ka waraabiyo biidnillah alkariim walaalkay Ahmed Ciyow oo tacsiinaya iyo family ka baxay saaxiibkayo ahaa nin ugu weyn buu ahaa oo meel weyn ooga jira marka waxa weeye geeridiisa xanuun weyn bay yaan ku dareenay dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Minnesota oo ka baxay iyo family gaar ahaanba iyo dadkii la shaqeynayay Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu naxariisto akhyaarta waa idin salaamay dhamaantiin waxaan u maleynayaa halkan waxaan u joognaa tacsidii iyo maartay dardaarankii walaalkay Ahmed Cabdikariim Ciyow runtii hadalka diini baa dhameeyay nin saaxiibo aan in badan ahayn anigu khaasatan magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed bil Horar Ahmed aad baan saaxiibo u ahayn meel badan oo diinu hadda uu ka dhawaajiyay baan maartay member ka ahayn macdalaahay hataa qoys family friends baan sii ahayn waxaan halkan tacsiyo uga dirayaa gabadha Ruun iyo caruurta saddexda ah Ahmed Ciyow walaalkay uu ka tagay runtii geeri naxdin leh oo wax lagu qiyaasa aan la garin karin bay nagu noqotay inaan maartay walaalkay aan geeridiisa aan ka ogaano inuu qaraxii maartay meeshaas ku dhintay waa u tacsiyeenayaa isaga iyo in badan oo meeshaas ku dhimatay iyo eheladoodii runtii waxaan leeyahay Ahmed wuxuu nagu reebay memory aan la tirtiri karin buu nagu reebay nin aan saaxiibo ahayn oo familinimo ka sokow iyo saaxiibtinimadii iyo nolosha aan isa soo qaadanay 15 sano la soo dhaafay ayuu ahaa marka waa runtii wax laga xumaado weeyo Ilaahay baan uga baryayaa samir iyo iimaan inuu dhamaanteen naga siiyo khaasatan qoyska iyo caruurta uu ka tagay walaalkay asagana waxaan leeyahay gacan ka xaq daran baa dishay aakhiro Ilaahay ha ugu abaal gudaan leeyahay maartay wixii meeshaas ku haleeshay mahadoo dhan waxa iska le Ilaahay waxaan rabaa marka hore inaan ka hadlo Ahmed qofka uu ahaa Ahmed Cabdikariim waxaan nahay walaalo waxaan nahay ilmaabtiyaan nahay run ahaantii wuxuu ahaa nin aad u qaali ah muddadii aanu isnaqaanay ee aad ku fogeed aniga isagu waxaan malaynayaa inaanu nahay isku daa marka runtii wuxuu ahaa nin aad u qaali ah nin aad u dabeecad macaan nin aad u dad jecelna mar walba inuu dadka caawiyo xaqiiqatan waxa weeye Ahmed weligii ma aanan arag asigoo xanaaqsan asigoo maaragtay ii sheegeen ama dad aflagaadeynaya ama maaragtay ii sheegeen cid ku gardaroonaya marka waxa weeye wuxuu ahaa shakhsi aad iyo aad u wanaagsan community-gana runtii ku dhex leh magac marka labaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhammaan dadka ka soo qayb galay arrintan run ahaantii hadday ahaa lahaayeen walaal hadday ahaa lahaayeen family hadday ahaa lahaayeen saaxiibadii oo la shaqaynayay iyo hadday ahaa lahaayeen community-ga kale oo ay ka tirsan yihiin sida maaragtay iskuulaadkii ilmihiisu dhiganayeen deriska ayaan aad ugu mahad celinayaa mid kale runtii waxaan aad uga xumahay arrinta ka dhacday Soomaaliya oo ah maaragtay arrin aad maaragtay runtii xushnimo ah oo dad ka badan 300 oo qofood ay naftooda ku waayeen marka waxaan rajaynayaa iyadana maaragtay in Ilaahay dadkaas uu faraj khayr qaba u furo dhammaanna waan u tacsiyeynaynaa waxaan leenahay Ilaahay intii dhimatay samir iyo iimaan naga wada siiyo inta dhaawacana Ilaahay maaragtay caafimaad degdeg ha siiyo marka waxaan u malaynayaa in ay arrinta Soomaaliya maanta ka dhacday ee anaga dhan wada gaartay qoys Soomaaliyeed oo maanta aysan gaarin ma jirto marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay nooga dhigo tii u dambeysay dadkana Ilaahay inuu farash khayr qabo furo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka ugu horeysa magacayga waxa la yiraahdaa Bashiir Cabdikariim Ciyow awalan waxaan rabaa inaan mahad ballaaran aan u soo jeediyo masaajidka Daarul Farooq isaga oo ka qayb qaatay walaalkay Ahmed Cabdikariim Ciyow inuu uga tiiroodaan geeridii ku imaatay waxaan mar labaad aad iyo aad aan ugu bogaadinayaa dadka ka soo qayb galay oo meel walba ka imaadeen walaalaha muslimiinta iyo inta muslim ahayn marka xigtana waxaan rabaa inaan
dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay isku duubnaadaan ee caawiyaan walaalahooda meeshaas ku dhinteen 365 iyo inta dhaawaca dadkaas oo aanan wax u maqnayn aanu jirin marka waxaan dadka ka codsanayaa walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan Soomaalida qaasatan inay dadka dhibaataysan meeshaas ku dhinteen ee caawiyaan allaale ninkii wax u qaban kara wax u qabto waxa waaye waxa isku wada leeyahay dadka dhan ay isku wada leeyihiin marka anagu ku hadlayo familka Ahmed Cabdikariin Eyow waxay niga mahad celinayaan dadka maanta ka soo qayb galay tacsidiisa iyo dadkaas oo dhan waana aad ayaan uga mahad celinayaa dhammaantiina ka soo qaybgalka ka soo qayb gasheen salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد waxaan insha Allah taala maanta aan jeclahay inaan la wadaago jaaliyada muslimka ee halkan isugu timid inaanu wada tacsiyeyno dhammaanteen walaalkeen Ahmed Cabdikariin Eyow oo xaqiiqatan aynu ku tilmaami karno qof aad iyo aad qaali ugu ahaa community-geena iyo bulshadana Soomaaliyeed gobolka Minnesota qaas ahaan xaafadan iyo magaalada Bloomington waxa Ahmed Allah u naxariistay uu ka mid ahaa dadka aynu aad ka saaxiibka u nahay jamaacada masaajidka aan muddo dheer isku naqaanay jamaacada masaajidka ku wada tukan jirnay salaadaha oo dhan khaasatan salaada subax aad iyo aad maaragtay dadka kaliya yar soo xaadira ayuu ka mid ahaa ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ka waraabiyo isaga iyo dhammaan intii dadka Soomaaliyeed ku dhintay qaraxaas iyo musiibada waddankeena ka dhacday ilaahay subxaanahu watacaala dhammaantood ha wada naxariisto ilaahay isagana qabrigiisa u waasiciyo dhammaan waxaanu leenahay walaalaha muslimiinta oo dhan oo arrinta ama mashaqadaas ku dhintay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto dhammaantood isagana waxaanu leenahay ahalkiisa iyo caruurtii uu ka tegey ilaahay subxaanahu watacaala dhammaantood sabir iyo iimaan ha ku arsaaqo community haddaanu nahay waa isgarab taagannahay waxaanu maanta isugu nimidna inaanu isgarab taagno walaalkeen ehelkiisii iyo dhammaan dadka muslimiinta ee dhibka uu soo gaaray aad iyo aad ayaan mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yiraahdaa Abshir Maxamed Xuseen magaaladan waxaan ku noolahay 19 sano ku noolaa hadda magaalada Minneapolis gobolka Minnesota halkan waxaan jeclaa inaan uga tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka gaartay qaraxii ka dhacay usbuuc ka hor xamar ka dhacay 358 qofood oo ilaa hadda inta la ogyahay ku dhimatay iyo inta kale ay ku dhaawacmatay waxaan uga tacsiyeenayaa familkoodii dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan maanta waxaan iskugu nimid halkan nin saaxiibkay qaali ah Ahmed Eyow oo joogay 4 ilaa 5 saacadood inta u dhaxaysa xamar dhex joogay oo waddanka u yimid in yar inuu joogo 2 usbuuc naga geeriyooday shahiid waxa waaye ummadda Soomaaliyeed ah ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo ilaahay dhibaatada ha ka qaado ummadda Soomaaliyeed ilaahay asagana familkiisii بدل خير قبا إلهي ها وحيو. السلام عليكم magacayga waxaa la Shamis Xasan Cilmi gabadhaan waxaa la Ayaan Abdul Baafe dhamaanteen waxaan u tacsiyeenaynaa ummadda Nabi Maxamed ee ku dhimatay magaalada Muqdisho maxaydeen Soobe ayaan u tacsiyeenayaa waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto maanta se waxa meeshaas kugu nimaanay iyo أنا لله وإنا إلهي راجعون بالله الله أنا حرستو وأن قرينا إنك سام كولج بانهاين نورمال ديال بانجلاسي كود قاعدين جرني هذانا سام تايمز وحنا سكو أرجني MCTC كولج مركز جيريدي ساعات بيوت تابتي أدنى وأنا قلنا حي إن شندينا الله سيعيان ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدة الصومال وحنا قد تحسينا دوات القوة التمادي كارهان من سورة أحمد عيو وحوها ولالكي وها نين community aad khaali ugu ah aniga asaga waxaan ahayn friends waxaan family wuxuu ahaa nin maxay ahaytood aad muhiim noogu ah aad baan uga xumahay ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo waxa waay nin ku dhintay shahiid
wuxuu noo ahay consul qof consul oo qaali nagu ah ilaahayna waxaan ugu baryaa jannada firdaws inuu ilaahay ka waraabiyo aamiin intii dhimatana allah u naxariisto magacayga waa Zaynab Xasan Ciyow waxaan la dhashay marxuumka Ahmed Abdikariin Ciyow wuxuu ahaa walaalkay macaan adeerkay macaan baa ii dhalay ma sha Allah meesha maanta waxaan u maanay inaan ku xusno oo aan ka hadalno wallaahi walaalkay wuxuu ahaa walaal qaaliya jacayl dadkiisa ku ekeen familigiisa xitaa qaraabadiisa aqribadiisa intuu yaqaan caawiyo ما شاء الله مركو أنا بين دمنايات بان أوري يرين ولا عليه نسوكريو نعاويه بوكجري إلهي وحنا قبريا ولا على كإنه جنة فردوس جيو قرحي فوش حماي وكل أنت لا وحنا قبريا كويسو أبا إنه قبري كعقابه ولا على كإن السمر صالح إله نقصيه ولا القالب وهاي عيد رأي قدام بيسي جورجي سانجوجي عربورك كان إسحاق جرينا ولا على وحنا قبريا إنه قبر واسع كوي إنها نترين إلهي إنها ترى walaalkay wax lagu soo koobi karo wanaagiisa hal iyo laba idaacad laga hadla midna ma ahan walaal qaaliyo buu ahay jacayl familkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa boqorad ka dhigay jacayl kuna anagana nacaawiyo qaraabadiisa iyo ehelkiisa cid maanta uusan caawinno familkeen dadku garanayna mala wallahi waa geeri aad noo taabatay walaalkay waxaan uga baryaa wanaagga adduunka ku geysino ilaahay aakhir janno ku sii waa shahiid insha Allah ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan uga tacsiyeeyay adeerkay Ahmed Abdikariin Ciyow يا عروتو كتجي سمر إيمان إن الله نجسيه كعنك حق درن بعد شيء إلا هذا جيردي حنون كذي يا مروق نوه هيدا مرك أنت لما تعلق ونحرسته عذير كينا جنة الفردوس الله جارسيه أنا كو كسم على أنا قديقو إذا شيء الله لما في النيو